hot tea. Hot. Hizi kama mmeona guys, mmeona? Ruto is planning to control our internet usage by requiring that all internet providers provide a meter number for you. Where? So guys, nimetoka huko kwa bilio na mimi sijui kama mmesikia hii story, but apparently kuna bill kwa Parliament enye najita Kenya Information and Communications Amendment Bill of 2025. Inakuwa tabled na MP wa Aldai mwenye anaitwa Miriam Kaitani. Hiyo bill inasema nini? Hiyo bill inataka kuintroduce, wacha tu niwaeleze in layman's language. Inataka kuintroduce meter number kwa internet. Hapana jaribu. Tafadhali. Hapana jaribu Kenya. Kwa wifi, kwa net. Yani unaona vile unatumianga maji inajihesabu na mita. At the end of the month unaambiwa umetumia 7 units times 150 per unit, unaambiwa pesa yenye utalipa. So wanataka kuintroduce the same thing but kwa wifi. Kumaanisha hakutakuwa na unlimited wifi. Unaona vile unalipa kwa wifi 2500 unatumia the whole month na haikatiki. No. Itakuwa inapimwa kama maji. And mind you, Kenya tuko ranked among pale juu watu wenye huwa wana consume information through the internet and through social media platforms. So are they trying to make sure Kenyans don't access that information? Because if they do that, Wi-Fi will be so expensive. Net itakuwa expensive. We won't afford it. And there's a young person who thinks that this regime is one time. Tunaenda mbele watu tunarudi nyuma again. Kenyans, hapa kuna bad news yenye natoka kwa Kenya Communication Authority. Na ni kwamba Safaricom imeona inaendelea na kumake losses kupitia katika hii inaitwa data bundles. Na sasa imeamua kucollaborate na very stupid backward MPs ili wapitishe bill kwa Parliament mahali tunanunuanga unlimited internet plan ya mwezi itolewe. Ati iwe tutakuwa tunatumia internet kama token. Unatumia unasikia imetoka, imeisha. Sisi tunawaambia hivi wa Kenya. Mahali umeketi kuna mbunge wako. Umwambie na mtume kubungeni ya kwamba umwambie hakuna kupitisha hiyo bill. Na wakipitisha bado tuko na yeye. Ya pili, tunawauliza hivi watu wa Safaricom. Mmekuwa mmetuzoea sana. Tukinunua hizi 2GB, 4GB, mnatuwekea limit ya kuzitumia. Unasema ni siku moja ama 24 hours. Wewe mbona unaniwekea limit? Na nikinunua sini yangu nafaa nimalizane nayo. Sasa hiyo ndo mambo sisi tunakataa. Tunasema those internet providers hawaja complain, lakini ni 1 MP ametoka kule Aldai anaitwa Bwana Keitan, unaleta this stupid bill in the Parliament. Wewe ni nani amekutuma na hiyo bill? Ni nani amekutuma na hiyo bill? Tunasema hii ujinga lazima ishi. Nonsense. Lakini majamaa, mimi niko na swali. Watu wanakuwa elected ku represent wananchi kwa Parliament. Mbona wakishakuwa elected wanasawingi that they're supposed to represent the mwananchi? The type of bills these people propose are just against the mwananchi. Yani wewe umeelektiwa represent the wish and the will of the people. Ukifika pale unabadilisha kila kitu. You represent and you just present your own wills and the wish of certain individuals. Kama niambie sasa hivi kuna bill ambayo inakuwa proposed ya internet. Hii bill it should not even go through. Why? One of it is itakuwa na tracking. Umeona vile unakuwa na meter number kwa nyumba yako ile ya kusema ya maji, inatracking usage yako ya maji.
ile ya electricity, KPLC na tracking usage yako ya electricity. Sasa wana propose the bill kukuwe na meter number pia ya internet. I-track usage yako ya internet. I-track how your behavior on the internet. How do you propose such a bill that is just meant to surveil the people who voted for you to represent them? How? And the drawdown about this bill is this. It increase the usage of internet because for that tracking to happen, it means hata ile unlimited internet itatolewa. Itakuwa pay as you use. Vinalipanga token. So unalipanga token ya KPLC, unalipa, ikiisha, units ikiisha, unanunua ingine. That's the same thing that is going to be applied on this internet thing. Itakuwa sasa unanunua internet, you pay as you use. Just let me give an example. Mwana vile unaonga Safaricom bundle, ndio? Uwangu unanunua, alafu kisha unafanya nini? Unanunua ingine. Sometimes you can even call Safaricom kuwauliza, how comes my internet imeisha? Watakuambia hata vile ulikuwa umetumia. They are easily able to tell you your usage of that package they gave you. Sasa, this bill that is actually being proposed, it is going to scrap the unlimited internet. It is actually even going to increase the prices internet. Like, I don't know what sort of, like, how do you propose a bill like that? How is this bill beneficial to the people who voted for you to represent them? How do you wake up and propose something that is working against your people, the people you represent? Badala mtu propose vitu za kuleta more development, wana propose vitu za kufanya more surveillance. Are you okay with that bill? Ama watu kama wao ndo napaswa waende nyumbani? What do you guys think about that proposal? The Kenya Information and Communication Amendment Bill 2025. Hii ni yenye inakuja kumaliza unlimited data. So tafadhali mahali popote huko, enda uone MP wako asijaribu kupitisha hii kitu. Tunajua saa hii ishapita first reading na inaelekea second reading. Inafaa iangukie wapi? Hapo. Hata isipite. Sisi tunataka unlimited. Mahali nikilipa 1000 natumia free, anatumia unlimited wifi hadi mwisho wa mwezi. One time. Si atinakaa hapo atinaambiwa ati token imeisha. Token ya nini? Token ya nani? One time. Hebu tukubaliane hapa. Hii amendment bill sio yetu. Hata watu wa internet hawajateta. Hata sisi hatujateta. Sisi kitu tunateta ni moja, Safaricom wametuzoea. Ile ilikuwa ya 1GB 20 bob per hour imeisha. Watu wamebeza. Zile vitu zote mlikuwa mmetuwekea hapo zimeisha. Hata swali tunafaa kuuliza, wakati nimenunua 1GB sini yangu, kwa nini unaniwekea limit ati inafaa iishe kesho? Nikinunua 1GB hebu niitumie hadi ishe. Nikitumia 10GB hebu niitumie hadi ina expire, inaenda wapi? Kwani ni maziwa? Hiyo kwanza hiyo ujinga mtu. Kwani ni maziwa? Hadi maziwa. Nafaa nikinunua nitu ati ni kama ununue ati airtime ya 50 ati wapo ati ina expire usiku. Saa ngapi? One time. Si tunataka data yetu ikue vile iko. Kama ni ya 1 hour, hiyo hata ujinga hatutaki. Sisi tunataka ukinunua 1GB ni 1GB. Ukitaka kukaa milele. Hata ukitaka kukaa milele, kwani ni yenu? One time. So tafadhali Safaricom na Airtel tusizoeane. One time. So hii amendment bill ianguke isianguke? Ianguke isianguke? Wakipitisha wajaribu kutukaribia ground. Si tutapatana na wao. Mahali tunaelekea siku nzuri. Mimi hata sijui niite nini, but wewe mwenyewe sikiza tu hii story. Sikiza tu hiyo. 2 days ago, I had interaction with the owner of AI, artificial intelligence, and ChatGPT, whatever it's called. And I asked him a question, you know, because it's now documented that Kenyans are the number one. Kenya is the number one country in the use of social media in the world. In the world. Every Kenyan spends 4 hours and 13 minutes every day
on social media. So I was asking this good man, what have you done to my people? You know? And we agreed with him that we are not going to be mere consumers of his platform. We must be co-creators, and we must begin. Umeisikia? Nasikia vitu zenye anasema. Hii sijui kama ulikuwa umeiona ama ulikuwa umeiona. We. This guy. I hope Rigathi Gachagua hajaona hii. I hope Rigiji hajaona hii because kama ameiona. Hii. We AI iko na ona sai. Hii ni moto. Na ukumbuke kuna watu walikuwa na clap. Wacha nata na yeye kusema tu hiyo story. Kuna watu walikuwa wanapiga makofi. You can imagine how people are, how naive. Walikuwa na clap nini sasa hapo? Kwa hiyo tu context. Ati aliongea na ona wa AI. Yani uongo. Alafu watu wanapiga makofi. Hao watu wenye walikuwa wanapiga makofi, kichwa yao ni mzuri. Cause what are those? Hai. Ni noma. AI was never going to take our jobs, but they had us believe that ndio tusiangalie into the actual consequences of having AI. Now the fact that hizo effects zimeanza kufika Kenya, I have to actually talk about them because ni serious. AI inatumia data centers. Hizi data centers ni zina store the information ama all the data that is fed, so that ukimprompt something, even if it is you asking something ama inafaa ikumbuke something about you, then it can come back with that information yenye inatoa kwa data centers. Now hizi data center zinatumia maji mingi sana na zinatumia maji mingi fresh, so it is not salty water because haitaki kukorrode the metals, so inatumia maji fresh to cool. Now hii cooling system yote inatumia maji mingi sana kuliko even a whole town. Now in one day, iyo data centers inatumia maji mingi kuliko like the city of Nairobi. And the government, especially the US government, inasema that we must allow for these data centers to be created all over the world. Like it is a right for them to create ama kutengeneza hizi data center all over the world. But tumeshaona the effects of these data centers. Already the effects have already been felt. Kenya ina happen in Europe, Kenya ina happen in America, Kenya ina happen in Middle East. First, kuna kelele mingi yenye inaproduciwa na hizo data centers when they are doing their cooling ama when they're just running. Even when you are 2 kilometers away, bado kelele ni mingi sana. The people when you wanna stay around hizo data centers wana complain that wanashindwa kulala. The other thing ni maji. The fact that ina consume a lot of water in cooling na ni fresh water inamaanisha we are competing with it on who is going to get more water. Na kenye tunajua na billionaires, they will always choose their business over us. So in towns ama in cities uko US when wamesha kuestablish na data centers hawana clean water on their pipes ama sometimes hawana maji. There was a time when walikuwa wametuma the representative, the Senate representative, na alikuwa anasema alikuwa amebeba maji and the water was dirty, so the people around there hawezi kutumia maji juu hiyo maji fresh yenye wangeletewa imeenda kwa data centers. But now hii imefika mpaka hapa Kenya. I watched a video on Gadhomi's page and I'm going to tag her below ndio uende uangalie hiyo page yake. And on that video alikuwa na explain how the water bill 2023 privatize all the water in Nairobi County and Kiambu County, zenye zinatoka even from the source, that wame privatize even from the source, that ukiweza patikana ukitumia hiyo maji for irrigation you will be fined because you must pipe it. What that means is that wale watu walikuwa nategemea hizo streams and rivers to do farming, whether animal farming ama crop farming, they can no longer do that farming. If they use for household uses, they cannot use that water. That water has been privatized. That if you need to take it, you need to have a meter. Maji, hii ni streams, natural resources, rivers, from the source, zimekuwa privatized here in Kenya by the law Water Bill 2023. Yes. No, the effects zenye tunashaona that in Europe
kuna maji imekuwa dried up so fast in rivers, hadi sasa wanaanza kuona zile plains zenye zilikuwa zimedisappear time ya World War II, wameanza kupata vitu zenye zilikuwa zimerushwa kwa rivers, that the rivers in Europe na America zimeanza ku dry up so fast. The temperatures in America and Middle East and Europe being the hottest continent on earth currently, that hiyo kitu yote tena inaanza kuburn because the earth no longer has this water, so the environment inakuwa iko too hot, hadi sasa kunaanza kukuwa na fires all over. So that is where we are going to be heading as a country, and we refuse. Wacha tukae bila AI, wacha tukae bila.